ఇదొచ్చేసి లోకల్ కరెన్సీ ఉంటుంది. ఇదొచ్చేసి ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ ద కరెన్సీ ట్రాన్స్‌లేషన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ స్టాండర్డైజ్డ్ డేటా వాలిడేషన్. హ్మ్. నేను నేను చేయగలుగుతానా? లోకల్ కరెన్సీలోనే కన్సోలిడేషన్? నా వల్ల కాదు. చేయొద్దు గదా! చేయలేము కదా! అట్లా కాదు సార్. ఇప్పుడు మీరు ఇండియాలో ఉన్నారు. ఆబ్వియస్‌గా మీరిచ్చే బ్యాలెన్సెస్ ఐఎన్ఆర్‌లో ఉంటాయి. బాలా వచ్చేసి అవును. యూఎస్‌లో ఉన్నాడు. అతని బ్యాలెన్సెస్ యూఎస్‌డీలో ఉంటాయి. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లోకల్ కరెన్సీలోనే ఆ వాలిడేషన్ ఆఫ్టర్ అప్లయింగ్ ద వాలిడేషన్ రూల్స్ వెదర్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ అని మీరు అప్లై చేస్తారు. అదయిపోయినాక ఈ కరెన్సీ గ్రూప్ ట్రాన్స్‌లేషన్ కరెన్సీకి మారుస్తారు. మార్చినాక ఇప్పుడు మళ్ళా ఫిగర్స్ మ్యాచ్ అయితున్నాయా, టాలీ అయితున్నాయో లేదో మళ్ళా చూసుకుంటారనమాట. హ్మ్. ఇక్కడ ఎక్కడ మీకు మ్యాచ్ కాకున్నా కూడా ఇక్కడ మ్యాచ్ కాలేదనుకో అది మీ తప్పనమాట. ఇక్కడ మ్యాచ్ కాకుంటే వాడిని పిలుస్తారనమాట. "అన్న ఇది మ్యాచ్ కావడం అవునవును. లేదన్న కరెక్ట్. ఒకసారి చూసి చెప్పు" సార్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వరకు మ్యాచ్ అయితాంది సార్ అని వాడు చెప్తాడు. మళ్ళా చెప్తాడు వాడు. ఇక్కడ చూడండి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మ్యాచ్ అయితాంది. నువ్వు చెప్పు ఇది ఆహ్, ఆఫీస్ ఎక్విప్‌మెంట్ గ్రాస్ వాల్యూ ఉంది. దానికి మించి డిప్రిషియేషన్ వచ్చేసి గ్రాస్ వాల్యూ అనేది ఎంతైతే ఉంటుందో దానికంటే తక్కువే ఉండాలి మీరు వేసే డిప్రిషియేషన్ అనేది. మళ్ళా చెప్తాను. ఒక అసెట్ ఉంది. అది ఏ అసెట్ అనేది వదిలేసేయండి. ఆఫీస్ ఎక్విప్‌మెంట్ కావచ్చు, వెహికల్స్, మిషనరీ ఏదైనా కావచ్చు అది. దాని గ్రాస్ వాల్యూ కంటే తక్కువ ఉండాలి మీరు వేసే డిప్రిషియేషన్. ఒప్పుకుంటారా? కదా! అవునవును. అవును. అవును. ఒకవేళ బై మిస్టేక్ గ్రాస్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ మీ డిప్రిషియేషన్ ఉంటే అది తప్పయితుంది గదా! సో, అది కొద్దిగా ఎక్కువొస్తుందనేసి చెప్తాననమాట. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మ్యాచ్ అయితుంది. బట్ హ్మ్. ఇది కరెక్ట్ కాదు గదా! ఆ పద్ధతి నాకు కరెక్ట్ కాదు. కానీ అంటే ఇప్పుడు ఈ హైపోథెటికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ! ఇంతకు అట్లా ముందు మరి ఇప్పుడు ఆ రూల్ ఆహ్, ఉన్నదో లేదో కాదు. లేదు. కాదు. అట్లా ఇప్పుడు చాలా ఒక వాలిడేషన్స్ ఉంటాయి సార్ ఇట్లా. అట్లా కాదు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపులే హ్మ్. గ్రాస్ కంటే డిప్రిసియేషన్ తక్కువుండాలన్నారు గదా! తక్కువుండాల. ఇంతకుముందు ఒక 10 ఏండ్ల క్రితము ఒకటి అదేదో రిలయన్స్ వాడిది ఒకటుండే. ఒక ఎందుకంటే వాడి గ్రాస్ కంటే ఎక్కువ డిప్రిసియేషన్ ఏసుకోవచ్చు వాడు. అట్లాంటి కేసులో ఏం జేయాలి? ఆ! పర్ఫెక్ట్ సార్. వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు చూడండి. నేను మామూలుగా జనరల్‌గా ఏముంటుందంటే గ్రాస్ వాల్యూ రూ. 1000 అంటే మీరు చార్జ్ చేసే డిప్రిషియేషన్ మాక్స్ టు మాక్స్ రూ. 990, రూ. 999కి మించి ఉండకూడదనమాట. ఇప్పుడు నేను మీ అవును. దగ్గరకొస్తాననమాట. సార్ మీది గ్రాస్ వాల్యూ ఒక్క నిమిషం సార్. గ్రాస్ వాల్యూ వచ్చేసి 1000 ఉంది. కానీ డిప్రిషియేషన్ వచ్చేసి 1000, 100 ఉంది సార్ అని మీ దగ్గరకొస్తాననమాట. అవును. నాకు తెలీదు గదా! అవును. మీరు హ్మ్. ముంబైలో గన్సులీలో కూర్చొని మీరు మాట్లాడుతుంటారు. సో, భాస్కర్ ఇది పర్వాలేదు. నాకు తెలుసు ఇది ఇట్లా ఎక్కువుందనేసి. కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే. లీవ్ ఇట్. ఆ వాలిడేషన్ మాకు అప్లికబుల్ కాదు. మీరు వదిలేసేయండి అని చెప్తారనమాట. ఇప్పుడు నేను అదే మీకు చెప్పింది. ఇదొచ్చేసి మళ్ళీ ఈడికి రండి. లోపలికి పొండి. ఇప్పుడు మీ మీ మీకుండే ఇన్‌కమ్ టాక్స్ అనుకోవచ్చు. లేదంటే మీకుండే దీంట్లో దీన్ని నేను ఎడిట్ చేయలేను. ఎందుకు? ఇది సిస్టమ్ డిఫైన్డ్. కాబట్టి ఈ పర్టిక్యులర్ వాలిడేషన్ రూల్ నాకు అప్లికబుల్ కాకూడదనమాట. కాబట్టి ఐ విల్ గో ఫర్ ఇన్‌యాక్టివ్ చేసేస్తాను నేను. ఇక్కడ ఇన్‌యాక్టివ్ అచ్చా! చేయాలంటే ఓకే. ఇక్కడ ఇన్‌యాక్టివ్ చేయాలి అంటే చాలా మంది వాడుతున్నారనమాట. నేను చేయలేను అట్లా ఇన్‌యాక్టివ్ అది. కాబట్టి ఆ! ఓకే. ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్. ఓకే. బట్ అర్థమైందిలే. నేను చెప్పేదేమంటే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది. మీరు చెప్పేది 100% కరెక్ట్ సార్. నేను మిమ్మల్ని తప్పు పట్టడం లేదు. కాకపోతే నాకు ఈ వాలిడేషన్ రూల్ పనికిరాదు. మాకుండే బిజినెస్ ప్రాసెస్‌కి. మీరు చెప్పేది తప్పని నేను అనడం లేదు. కాబట్టి మాకిది వద్దు సార్ అని చెప్తారు మీకు. మీ మీ బిజినెస్ హ్మ్. వాళ్ళు హ్మ్. మీతో. అప్పుడేం చేస్తారంటే గో ఫర్ ఎడిట్. దీన్ని ఎడిట్ గూడా చేయలేరు. ఎందుకు? ఇది సిస్టమ్ డిఫెంట్ ఇది. యూ కెనాట్ గో ఫర్ ఎడిట్ హ్మ్. హ్మ్. ఆప్షన్. బయటకొచ్చేస్తుంది. ఎడిట్ ఓకే. చేయాలనుకుంటే యూ కెనాట్ గో ఫర్ ఎడిట్ ఆప్షన్. మళ్ళా దీంట్లోకి వస్తాను చూడండి. నాకు తెలీదు ఏది ఓపెన్ చేశాను ఇంతకుముందు. మళ్ళా దీంట్లోకొస్తాను. ఇటువంటి సందర్భాల్లో నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ సెట్ ఇన్‌యాక్టివ్. హ్మ్. హ్మ్. అంతే గదా! అంటే ఇప్పుడేమైతుంది అర్థమైంది. హ్మ్. ఆ! అర్థమైంది. ఓకే. ఓకే. ఒక్క నిమిషం సార్. ఒక్క నిమిషం సార్. ఇప్పుడేం జరుగుతుంది? ఇట్లా ఎస్‌బి 0000 33, 34, 35, 36 అట్లా ఏవో మీకు 20 వాలిడేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. దీంట్లో హ్మ్. ఇదొక్కటి నాకు వద్దున్నదని చెప్తారు మీకు. ఇదే కాదు. హ్మ్. ఇ ఇ ఇ ఇదే కాదు. ఇంకా నాకిది గూడా వద్దు అని చెప్తారనమాట మీరతనికి. ఇవన్నీ అదే రామాయణం అంతా.
ఇవన్నీ నాకు వద్దునా అని చెప్తారు. బేసికల్‌గా ఇవన్నీ గూడా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఈ నాన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ యూనిట్స్‌కే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ వర్క్. ఆ! ఇంటిగ్రేటెడ్ యూనిట్స్‌కి ఇంటిగ్రేటెడ్ యూనిట్ కావచ్చు. ఆటోమేటిక్‌గా ఇవి పాస్ అయిపోతాయి ఇవి. ఇవి పాస్ అయిపోతాయి సార్. అంటే ఇప్పుడు మీరున్నారు. ఏదో సమ్ ఎక్సెప్షనల్‌గా మీరు మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు చెప్పండి, డిప్రిషియేషన్ అనేది పోస్ట్ చేస్తా ఉండాల. ఎఫ్ఐలో చెక్ ఎట్లుంటుంది? వెదర్ డెబిట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు క్రెడిట్ అనేదే చెక్ చేస్తుందక్కడ. ఇవన్నీ చెక్ చేయదసలిది. ఎక్సీడింగు ఇవంతా ఇదేం చేయదనమాట. ఇది బై డిజైన్ అవన్నీ ఉంటాయి గదా! భాస్కర్ అవి. ఇప్పుడు ఆ! ఇప్పుడు ఆహ్, డిప్రిసియేషన్ అవును గ్రాస్ సార్. కంటే ఎక్కువ నేను పనైపోతది. నేను అలో చేస్తాను నేనది. ఐఏఓ 90లోకి పోయి అలో చేస్తాను నేను. సో, ఓకే. సో, అట్లా సార్ నేను ఇప్పుడు మీరనేదేమి, అయ్యా మాది కొద్దిగా మీరు చెప్పేది 100% కరెక్ట్ సార్. మీరు చెప్పేది అసెట్ గ్రాస్ వాల్యూకి తక్కువే ఉండాలి డిప్రిషియేషన్. కానీ మా దాంట్లో ఇట్లుంది సార్. ఈ ఒక్క అసెట్ క్లాస్‌కి ఇట్లుంది సార్. సో, దాంట్లోకి పోయి రిలవెంట్ దాంట్లోకి పోయి డీయాక్టివేట్ చేసుకోండి అంతే. అప్పుడు మీకేమైతుంది, వాలిడేషన్ చేసినప్పుడు ఎర్రర్ అనేది రాదనమాట. ఓకే. హ్మ్. ఓకే. ఇప్పుడు అర్థమైంది సార్ ఇది? అర్థమైంది. అర్థమైంది. ఓకే. హ్మ్. అంతే సార్. అర్థమైంది. అంటే బేసిక్‌గా ఇవి మెకానికల్‌గా రన్ జేయండి. 99% పాస్ అయిపోతాయి. ఏదైనా ఫెయిల్ కేస్‌లో ఉన్నప్పుడు అది ఎక్సెప్షన్ కింద ట్రీట్ జేయాలంతే. ఆ! ఇప్పుడు మీరు Bhaskar మీ and ఆ! Anil, అనిల్. one simple example I can give you, Madhu this side. See, మధు. for ఆ! example, ఆ! ఆ! group accountant is sitting in different country, for example, కరెక్టే. Israel. ఆ! Israel person doesn't know our Indian gap. ఆహా! As per the Indian gap, as Anil confirmed that, okay, so your depreciation value more than your gross value of the asset. హ్మ్. The group accountant will ask, okay, I run this particular rule, why this is showing? Because కరెక్టే. see, group accountant doesn't know the Indian gap. He knows ఇది only IFRS gap. కరెక్ట్. That is the reason they are going to put all these validations. So this is హ్మ్. a కరెక్టే. SAP standard package, right? As Bhaskar you confirmed. ఆ! 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 They have not simply ఐఎఫ్ఆర్ఎస్. put these conditions, right? అహా! సో, అట్లా ఇప్పుడు అవును. మీరు ఏదో కంట్రీ చెప్పినారు. అట్లా ఒక్కొక్క కంట్రీ వాడు ఒక్కొక్కరు Israel, ఒక్కోటే ఇజ్రాయెల్. ఒక్కొక్క కంట్రీ వాడు ఒక్కోటి చెప్తా ఉంటాడనమాట. అవన్నీ వద్దునా correct. మీ స్టోరీస్ అంతా నేను వినలేను. మీరు ఈడ మ్యాచ్ అయితే నేను మీకు ఒకవేళ మ్యాచ్ కాలేదనుకో, ఆబ్వియస్‌గా ఆ పర్టిక్యులర్ కంట్రీ హెడ్‌తో మాట్లాడతారు. ఎందుకున్నా ఇది మీరు Correct. ఇట్లున్నారనేసి. వాడేదో చెప్తాడు స్టోరీ. సర్లేనా ఇప్పుడు దానికి ఎట్లా చేయాలని మళ్ళా నెక్స్ట్ స్టెప్‌లో చూస్తాం. మీకు కొద్దిగా క్లారిటీ వస్తుంది. సో, ఓకే. Correct. ఇక్కడికొచ్చేయండి. సార్ ఇప్పుడు అయిపోయింది సార్ ఇది? ఓకే. ఓకే. సో, బయటకొచ్చేయండి. సో, సింపుల్‌గా ఒక వన్ వర్డ్ సెంటెన్స్ చెప్తాను. కంక్లూజింగ్ అవర్ డిస్కషన్. యూ కెనాట్ చేంజ్ సిస్టమ్ డిఫైన్డ్. ఐ మీన్ ఎస్‌సిపి డిఫైన్డ్ వాలిడేషన్ రూల్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో అలాంగ్ విత్ దట్ రూల్స్, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇన్యాక్టివ్ పర్టిక్యులర్ రూల్. సింపుల్ వర్డ్స్. వాట్ మధు, అనిల్ సార్ వాళ్ళ అగ్రీ, నారాయణ. ఆ! సింపుల్ దట్స్ ఆల్. ఓకే. నౌ in this PDF, I'm able to create the validation and also go for activation. Now come to validation method. Here, I'm going to create one validation method. For that validation method, I'm going to assign whatever the validation rules I've created. This SCD1 and SRD1. These two validation methods are defined by SAP. First, let me show you this. What are the standard actually? This will come later. First, you come here. These are the standard validation methods. Under these methods, there are lot of validation rules are assigned. Okay, come to here. Lot of validation rules are there. Okay, and, that think for the time being. Actually, we are not using the standard. If you want, you can copy and use that standard also. No problem. Suppose in set of validation methods, in this validation method, lot of set of validation rules are there. If you don't want, you can go for inactive approach. Edit and inactive. Like that, it is possible. And what this validation rule means, share of profit, like that, different things are there. Come back here. And this validation method, this SRD1, we are going to use in the data monitor. Means here as well as here. Here means this is
This one is in the local currency, and this one is after converting the group currency. Okay, now come to here. Now, what is this SCT1? SCT1 is a consolidation. This is also make it maximize. So these are the related to the this validation method. We are going to use it in the consolidation validation in the consolidation monitor. Please observe what are the validation rules. Both will get differ actually, little bit different. And when we are going to execute this validation method after completion of our elimination process center. See, consolidation data validation. The console last one 2980 task number 2980 is a consolidated validation. Again, come to the data monitor. Okay, now come back. You can take the standard validation methods, or you can create your own validation methods also. Nothing will happen. Okay, so now come back. These are the given by standard SAP. Back. So let me create one validation method. Expand the selection. Go to here. Our validation, our version is B62. And for this method, they will put some different naming convention because some are using in the data monitor, some are using the consolidation monitor. That's the reason they won't put this type of version at all. They will put different naming convention. Okay. B62 validation method. Next. Just copy paste here, but real time you won't follow this type of version at all. Earlier, okay, but now it is not possible. Now in earlier means validation rule, I mean to say. So assign rule. Validation method. So for this validation method, I'm going to assign the rules. Here, whatever the validation rules you have created, you can assign. And what are the validation rules standard is there, that also you can use it. Okay, depends what is your requirement. There is no hard and fast that you should not use like that and all. It is not there. B62 one validation rule we have created. Select. Okay, so it is assigned. Okay. Save and go for activation. You can go for activation or you can go for deletion also. Activate. As usual, earlier also I mentioned, just for creation of a rule or method, it is not possible. You should go for activation of that particular thing. So this is the validation method I created. So let me assign here. Assign this to my consolidation unit. Come back. I don't know why it is showing like that actually. It is active only. And if you remember that validation rule created, that also we got the same error also. You are running this rule and method. So when we run rule, when we run method. Sir, where is the question of rule? There is no rule. Over rule concept. We have created the rule and we have assigned to the method. So I will take this method to the consolidation. No, sir, why it is not why is coming this type బట్ of మీరు error? రూల్ రన్ చేసింది కదా రన్ అదేంటిది అది రన్ చేసింది ఏంటి అది ఇంత ముందు రన్ చేసిన సిమ్యులేషన్ మోడ్ అన్నమాట. నాకు తెలియదు అది రూల్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అనేసి.
అందుకోసం ఆ! సిమ్యులేట్ చేశాను. ఓకే. 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 సో, ఇక్కడ ఓకే. రూల్ క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడ ఆ రూల్ వచ్చేసి మెథడ్ క్రియేట్ చేసి ఆహ్, 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 ఒక మెథడ్ క్రియేట్ చేసి, ఆ మెథడ్‌కి నాకు దగ్గర 10 వాలిడేషన్ రూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఆ రూల్స్ నేను అసైన్ చేసుకున్నాను. నౌ ఆ మెథడ్ వచ్చేసి నేను అసైన్ వాలిడేషన్ మెథడ్ టు ద కన్సోలిడేషన్ యూనిట్. అదే. ఓకే. రూల్ ఇండిపెండెంట్‌గా అదేం పని చేయదు. జస్ట్ అట్లా ఉంటది అంతే అది. అంతే. అందుకోసమే మీకు ఫస్ట్‌లో ఒక నిమిషం సార్. ఇది ఇండివిడ్యువల్‌గా సార్ ఇది క్రియేట్ చేసినారు. ఇంకో మాట చెప్తాను చూడండి. క్రియేట్ చేసినారు. దాన్ని వాడుకోవచ్చు, వాడుకోకపోవచ్చు. అదే. అంతే కదా! సో, దీన్ని హ్మ్. తీసుకొని మెథడ్‌కి అసైన్ చేస్తారు. మెథడ్‌ని తీసుకొచ్చి వాలిడేషన్ ఈ వాలిడేషన్ మెథడ్‌నొచ్చేసి కన్సోలిడేషన్ యూనిట్‌కి అసైన్ చేస్తారనమాట. సో, రిపోర్టెడ్ డేటా హ్మ్. వాలిడేషన్, స్టాండర్డైజ్డ్ డేటా వాలిడేషన్, కన్సోలిడేషన్. మళ్ళా ఫస్ట్ నుంచి చేస్తాం చూడండి. సో, అసైన్ వాలిడేషన్ మెథడ్స్. సో, దిస్ వన్. ఏంటి సార్ ఇది ఇంత ఫాస్ట్ ఉంది. ఇది చూడండి 1080. ఒక్క నిమిషం ఉండండి. ట్రిగ్గర్ కార్డ్ ఉంటది. Maybe server issue, హ్మ్. Bhaskar. హ్మ్. 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 ఒక్క నిమిషము. అది రిఫ్రెష్ చేసినాను. ఒక్క నిమిషం. అసైన్ 1080కి అసైన్ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఓకే అనేది ఎనేబుల్‌లో ఉంది. ఇంతకుముందు డిజేబుల్‌లో ఉంది. సో, చేంజ్. ఓకే. క్లిక్ టు యాడ్. సో, దిస్ ఈస్ మై వెర్షన్. దాని తర్వాత సో, క్లిక్ టు యాడ్. సో, పీరియడ్. సో, పీరియడ్ ఇక్కడ ఇట్లా ఎంటర్ చేయండి. 01 సేమ్ ఇదే ఫార్మాట్‌లో 2023. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ యువర్ కన్సోలేషన్ యూనిట్? You can go here. BL0001 like that you can give. So what I'm trying to say, while assigning, you can go for different validation methods you can give. Okay. So BL0001. Enter. Next, what is your validation method? B2. Okay. Okay. From when onwards it is going to validate. So if you don't want, you can delete this one. I'm not going to delete because it is taking huge time. Okay, this is the transport request. There are two things. If you don't want to use the transport request, you can go for the upload and download option. But better wherever it is appearing the transport request, you can use that one. It will be easier actually. Okay. Now I'm going to execute BL0001. Oh, BL0001. Wait, again this will get. Let me select. Actually, I've given 3 zeros actually. But here I'm selecting. If I execute like that only, it will throw error. BL0001. Enter.
Now it will change. Yeah, it got changed. Save it. Okay, data saved. Left side corner, you can see the data saved. Come back. Similarly, standardized data also we will assign. Standardized data. Change. Hope you understood why I am doing again. You may think that again I am doing the same activity. No, I'm doing the activity with respect to the standardized data validation. Okay, click to add 0, 1, 2. Next, I will select through F4 option. Okay. Validation method. What is my validation method? B62 is the validation method. You can go for different validation methods also. You need not use the same thing only. Yeah. Yes, I saved this one. Come back this one. Huh. ఏమో నడుస్తుంది అంత పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంది శేఖర్, ఇది ఏమో అర్థమైతలేదు. Now and come to here. Another thing is consolidated data validation. In the consolidated data validation, you are going to assign the consolidation group. Here, the difference between this one, these three things. In this 1080 and 1180, we are going to assign validation unit, consolidation unit only. But here, consolidation group you are going to assign. That is the difference between this for these two things and this one, 2980. Okay. Change. And what is our consolidation group? PIL US. Add 0, 1, 2. What is your consolidation group? PIL US. Better we will go with this F4 option only. This one, you can see. This is our consolidation group. Select this one. Enter. And what is your validation method? Usually, there is some different validation methods it will be there. That's what I mentioned several times. Okay, save it. Come back. Now, come back. That's all. If you want to, you can see in the display mode also. You can see display mode also. You can see display option. We have seen this option and showing this option. Display option. You can see BL. This is the validation method. That's all. Yeah. I've given the validation valid from. Yeah. Okay. I thought. Okay. SRD1 someone is assigned. SRD1 is a standard one. This is a standard one. Okay. Come back. Come back. Now come to the data. Refresh once. And also refresh once, or I will come back again. Now I'm going to execute in the data monitor that whether my validation rules or method or whatever it may be, whether it is working or not. Go to the data monitor. I'm going to execute here. Come to here. First, as usual, execute in the test mode. You can see it is a status is success. But if you want to check log, you can check the log. Let me show you validation completed. Let me show you what are the options are available. Here
This is the options I would like to show you. Here everything is, if you want to see only the error record, you can see this one. If you want to only see the success record, you can check that one. You can see this is the one. Okay. Next, let me do some other things also. Are you able to follow now? View log. Usually, Yes, Bhaskar. okay. Yes, See, Bhaskar. okay. Let me show you some other things also. Same thing. Why it is not going back? Come to here. Now, actually, I executed in the test mode. I'm comfortable because I'm not getting any error. So I'm comfortable with this option, execution. So let me go and execute in the update mode. Update in the means without test run, simple words. You can see, observe left side corner that messages. Go inside. You can see it will show this one. Usually that business side, they won't see this one actually. Wherever it is failed, they will check that one. Usual practice, I'm telling. Yeah, those things they will work. Okay. Come back. These are task. So now you can see this task. Uh, this it got changed. This we will see after currency translation. Okay. So for the time being, you can see. Now let me come to here. Validation method. Assign validation method. So I know I'm doing the wrong only. So I know that thing. So let me assign that particular validation method to all the consolidation unit, and I'm going to execute it with the wrong data also. Wrong data means I would like to show this is the success records or success. Let me execute the wrongly, how the data will show different status also you can see. Okay, it is possible in the live scenario. Okay, come to here, go to here. I'm supposed to assign at a time actually. Okay. Next, change it. Okay. Click to add 012. Okay, instead of each one also you can put, or you can give the range also. PL 0010. I will select this one directly, but rest of the things I will give the range. Okay, BL 11 to I will give the range. So this is one option. Let me give to another option is BL 11. Am I correct? BL 11 to BL 20. Let me give, sorry, BL 20. BL 20. Enter. You can give the range options. You can give. Next, come to here. Where is our this thing? BL this one, and also this one is the range. So for this one, let me assign this one B62. Okay. So B62 validation method, B62 validation method, and you can see BL0001 BL. Here I have given the range, multiple well consolidation units I have given. So save it, come out. What is my intention? You have seen the success record. I would like to show you the failure records also. Failure or not matching the validation. That is my intention as well. If you remember, we have posted different scenarios, different entries to this non-integrated unit. So obviously it won't match. So how it will show when your validation rule
is not matching. Come back. So this is the reported data. Now go to the standardized data. Change. Again, click to add 012.2023. PL. Next. PL 11. Next, what is this one? BL 11 to BL 20. BL 20. Enter. So I'm showing the options based on your requirement. You can use this particular area. Okay. This one only we have used this one. Now come to here. B62. Assign this validation method. Hope you are with me. What I'm doing. Now save it. And in the case of consolidation group, that particular consolidation standardized data consolidation data validation, already this one is assigned at the consolidation group level. That is not required now. Already assigned. Okay, come back. Next, just refresh once. Go to the data monitor. Then come back. Refresh and go to the data monitor. Consolidation data preparation data monitor. Now see, this is the one of the non-integrated unit actually. Let me execute and see it won't match. So how this reported, how this will let's see. And let it be, it is executing, and you can execute at the group level also. You can select this one at the group level also. You can execute for all the things at a time. You can execute not one by one at the group level also. You can execute at a time. You can execute. We'll see that one. So by the time it came, you can see this one. This is also success. Okay. Okay, what we are going to see is of success. Okay, data monitor. So let me execute alone this one. You can see that this is the failed status. So let me go inside. So 3 items are there. You can see failed one. I don't want to see this success and remaining. I don't want to see remaining things. I want to see this failed one. So come to here. Why it is failed like that? So then, because here the matching is right side value is this one and left side value is this one. Both are not matching. This is the reason it is showing the difference. So these things, like just now, some few minutes back, Anil sir mentioned they are posting some more depreciation like that and all. Like that, there may be situations. You know that particular validation it is not matching. Then it's okay. Otherwise, these things will be intimated to the first. They will talk with the local accountant. Why it is not matching all those things. Then they will talk with the heads actually. That is the usual practice. Okay, I will remove this one. Now come to here. Data monitor. You can see. Let me execute in the update mode. You can see the status how it is updating. So let me execute in update mode. This is one way you can execute. This is like this. It will come error. You can see the status how it is appearing. These are different status. Observe here. This is one is not executed. This is not applicable at all, and this one is completed, but not all the things are completed. And this one is the errored record. You can see. Correct. At the group level, it is showing some error actually.
Okay. Are you following what I'm talking? Yes, Bhaskar. So this is, it's okay. It's a So, Bhaskar, success. It's okay. It's a success. I will removing this one. So this is the fade. What is this one? This one is a BL20. So nothing but here it is at BL20. So this is a failure actually. Overall it is failed, but individual it is some success as well as failure. Both the things are there. Okay. Next, how you are okay. Now I got the failure. How I'm going to do? So usually that thing you are going to talk with your uh, local accountant. I executed this. This is the validation rule, and this validation consists of so many rules. So it is failing. I would like to check your data individually. Then they will check and modify those things actually. So that is one approach. Bala, I know you are getting the error. Proceed, Bala. It's okay. Then they will proceed actually. So that is business decision, not in our hands actually. So that's all. Now see, my question is, I will ask you one question. Uh, there currently we have created only one validation rule assigned to one validation method. That validation method is assigned to the consolidation unit. Suppose I'm telling, is there whether is it possible or not? You just tell me. Here, consolidation unit, be it BL12, BL13, BL15, like that. It is there. Is it possible? I can assign one validation method, validation method 001, validation method 002, validation method 005, and I can execute this one at the group level at a time. yes. Is it possible or not? Yeah, it is possible, Bhaskar. Yeah, I would like to know that thing only because you are from India. That another person is from some different country actually. Obviously, their validation rule, validation method, all those things will be different. What we will say, okay, sir, that's okay, but they are going to execute in the differently. It is possible. Okay. So why I'm telling it is possible and all, when you sit with your business, they will ask, sir, can you observe here? These two things are different validation method rules, and uh, and this one is different valid. It is all these things are possible, sir, but that validation concept we are going to execute at a time. Like that, you can say. Are you able to follow now? This is only the question I asked when we are creating the validation Yeah, rule. Bhaskar. Oh, any confusion now? No confusion, Bhaskar, for me at least. Okay. Next, last time I missed one point. Let me show that point actually. See, once you create the validation, where we created validation. See, once we create the validation, this very small thing only, but let me show you that thing only. Today you created the validation rule. You completed the validation rule actually. Make it expand this selection. You are creating in the sense it is in the edit mode. Correct. So you can see whether particular validation is correct or not. That how it is triggering. You can just see the script. You are not going to write this script. Actually, system will generate the script. This option I have not shown in the PDF. It is there here only. If you select this one, it will show this one. You can see this one. This option I have not shown last time. That one I would like to show today. And what about other thing? Okay, this is the only thing I'd like to say. Come back. Oh, save and activate. I have not done saved actually. Means whatever it is there, it will show in the script. Means how your validation functionality in the normal validation. Normal in the sense GGB0, GGB1. If you require anything, you will approach your developer and they will create the user exit and all. So whatever the things you have done here, it will generate the script. Only that script only I have shown. Okay, this is slow actually. So don't worry.
Earlier, it is not activated. Now it is activated. That's all. That point I missed last time. That is the reason I came to here actually. Next, when we go to the another topic, currency translation. This one is leave it. Where is the data monitor? Maybe tomorrow, Bhaskar. Okay. Then wait.